9. Now, okay, yes. So we have completed what is mean by software. Okay, we have seen what is software and what is the testing. Yeah, आता दिसतंय सर. Yes. So software testing. So very first of all, we know what is software. Software is nothing but a collection of your programs. Yes, collection of some programs. Yeah. And what about टेस्टिंग. टेस्टिंग काय आहे सर? टेस्टिंग इज नथिंग बट हे जे प्रोग्राम लिहिले आहे किंवा हे जो प्रोग्रामने जो सॉफ्टवेअर तयार झाला आहे, ओके, वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपरली ऑर नॉट. ओके, वर्किंग प्रॉपरली ऑर नॉट. हा प्रॉपरली चालतो आहे का, वेदर इट इज गिविंग सम डिफेक्ट, काही बग आहेत का, काही इश्यू आहेत का, काही एरर आहे का, याची टेस्टिंग करणं. ओके, दॅट इज नथिंग बट युअर सॉफ्टवेअर टेस्टिंग. ओके, नाव हिअर वी आर. सो रिसोर्स इन्व्हॉल्व इन अ सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट. ओके, याच्यामध्ये कोणते रिसोर्स असतात हे आपण त्या दिवशी बघितले होते. सो व्हेरी फर्स्ट ऑफ ऑल विच वी हॅव सीन दॅट इज अ कस्टमर. ओके, सगळ्यात पहिले इम्पॉर्टंट कोड असतो आपल्यासाठी, कस्टमर इम्पॉर्टंट आहे. वाय कस्टमर इज इम्पॉर्टंट? बिकॉज कस्टमर गिव्स द रिक्वायरमेंट. ओके, कस्टमरची काय रिक्वायरमेंट आहे. ओके, सो लेट्स टेक एक्झाम्पल ऑफ बँक. बँक एक कस्टमर आहे फॉर एक्झाम्पल. ओके, बँक इज अ कस्टमर. ओके, अँड वी आर आय टी सोल्युशन्स प्रोव्हायडर. वे आपण एक आय टी कंपनी आहोत. ओके, नाव बँक असं ठरवते, बँकेने ठरवलं आहे की आम्हाला एक ॲप डेव्हलप करायचं आहे. ओके, एक ॲप डेव्हलप करायचं आहे फॉर देअर कस्टमर्स. बँकेचे काही कस्टमर असतील त्यांच्यासाठी एक ॲप डेव्हलपमेंट करायचं आहे. सो सगळ्यात पहिले आपण काय करणार आहोत, ते ॲप डेव्हलपमेंटसाठी सगळ्यात पहिले आपल्याला लागणार आहे, तर ती लागते इन्फॉर्मेशन. येस, हिअर वी आर इन्फॉर्मेशन. ओके, सगळ्यात पहिले आपल्याला लागते तर ती इन्फॉर्मेशन. ओके, सो इन्फॉर्मेशन मिळाल्यानंतर आपण काय करत असतो, एक डिझाईन बनवत असतो. ओके, सो वन्स वी मेक द डिझाईन वी अप्रोच द बँक अगेन. आपण बँकेला परत अप्रोच करतो. वन्स वी फायनलाइज द डिझाईन वी डेव्हलप द सॉफ्टवेअर. आपण काय करत असतो, सॉफ्टवेअर डेव्हलप करत असतो. वन्स वी डेव्हलप द सॉफ्टवेअर वी टेस्ट इट. ओके, सो आपण काय करतो, टेस्टिंग करतो. हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट फेज आहे. ओके, सो बनवलेलं सॉफ्टवेअर इज वर्किंग प्रॉपरली ऑर नॉट, वेदर इट इज गिविंग सम एरर, काही एरर येत आहे का, काही डिफेक्ट आहे का, काही बग्स आहे का, काही इश्यू आहेत का, आपण या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये चेक करणार आहोत. ओके, सो बेसिक क्रायटेरिया हा असतो आपला सॉफ्टवेअर टेस्टिंगमध्ये. नाव नेक्स्ट वन. सो हिअर वी आर, लेट मी जस्ट इरेज एव्हरीथिंग. ओके, सो पॉझिटिव्ह टेस्टिंग हा एक प्रकार आहे, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. खूप सोपं आहे. ओके, सी पॉझिटिव्ह टेस्टिंग इज व्हॉट. पॉझिटिव्ह टेस्टिंग मीन्स सपोज देअर इज अ नेम इन द फील्ड. ओके, एक सॉफ्टवेअर एक ॲपमध्ये नेम नावाचं एक फील्ड आहे. ओके, नेम नावाचं एक फील्ड आहे. तुम्ही एखादं ॲप ओपन करणार, तुम्ही जेव्हा रजिस्ट्रेशन करता, देर इज अ फील्ड कॉल्ड नेम. ओके, सो टेस्टर टेस्ट दॅट एंटरिंग क्रिडेन्शियल. ओके, लेट्स कन्सिडर हे ॲप आहे. इथे नेम नावाचं एक काहीतरी कॉलम आहे, फील्ड आहे. ओके, आणि युजरला याच्यामध्ये त्याचं नाव लिहायचं आहे. सो आय वेंट देअर, आय रोट रमेश. ओके, रमेश हे नाव लिहिलं मी इथे. नाव हिअर वी आर. ओके, सो नेम झालं रमेश. दिस इज अ पॉझिटिव्ह टेस्टिंग. आपण काय करणार आहे, वी विल चेक दिस. ओके, वेदर इफ यू आर एंटरिंग रमेश, आपण एंटर रमेश करतोय का, जो काही युजर नेम असेल तो एंटर करतोय, हा प्रॉपरली एंटर होतो आहे का नाही. ओके, वेदर इट इज येस, येस, गो अहेड. ओके, इट इज नोन ॲज अ पॉझिटिव्ह टेस्टिंग. याला आपण म्हणत असतो पॉझिटिव्ह टेस्टिंग. अँड व्हॉट अबाउट निगेटिव्ह टेस्टिंग? निगेटिव्ह टेस्टिंग इज नथिंग बट डन बाय एंटरिंग रॉंग क्रेडेन्शियल. येस, इथे नेम सांगितलं आहे, मग मी काय केला, येस, आय विल शो यू हिअर. जस्ट अ सेकंड, हे इरेज करतो. येस, व्हॉट इज निगेटिव्ह टेस्टिंग? मला सांगितलं होतं नेम एंटर करा, पण मी इथे काय एंटर केलं, स्पेशल कॅरेक्टर ॲट, एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉलरचं साईन एंटर केलं आहे. ओके, अँड एंटर केलं आहे. ओके, सो मी हे चेक करणार आहे की हे प्रॉपरली दिसतंय का नाही आहे. डेफिनेटली इट विल नॉट विजिबल. ओके, सो वेन वी विल चेक दिस थिंग, इट इज नोन ॲज निगेटिव्ह टेस्टिंग. येस, क्लिअर? पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह.
सो यू हॅव टू चेक इन अ बोथ वे. ओके, सो उद्या उठून तुमच्याकडे एखाद्या टेस्टिंगसाठी एखादा ॲप येणार आहे. यू हॅव टू चेक इन बोथ वे, पॉझिटिव्ह वे, निगेटिव्ह वे. ओके, नाव सॉफ्टवेअर क्वालिटी अश्युरन्स. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेअर क्वालिटी अश्युरन्स. Quality assurance. Okay, what is quality assurance? So communication between customer. ओके, कम्युनिकेशन होतं कोणामध्ये? कस्टमर. आपल्याकडे काही कस्टमर आहे. ओके, जसं आपल्याकडे आता कस्टमर होता बँक. ओके, सो कम्युनिकेशन बिटवीन कस्टमर अँड बिझनेस ॲनालिस्ट. ओके, बिझनेस ॲनालिस्ट. ओके, यांच्यात जे कम्युनिकेशन होतं इट इज नोन ॲज सॉफ्टवेअर क्वालिटी अश्युरन्स. येस. ओके, सो याच्या थ्रू काय करणार आहे? विल गॅदर द इन्फॉर्मेशन. कस्टमरची काय आपल्याला मिळते? इन्फॉर्मेशन मिळते. ओके, सो आपण याच्यावर काय करतो? प्रोसेस करतो. वी प्रोसेस ऑन इट. ओके, अँड देन वी फायनलाइज अवर थिंग. ओके, सो दिस इज हाऊ इट वर्क. हे सगळं अशा पद्धतीने वर्क होत असतं. सो SQA. ओके, दॅट इज SQA. SQA म्हणजे काय? सॉफ्टवेअर क्वालिटी assurance. In software quality assurance, what are the involvement? Okay, or what are some factors? Okay, to meet customer requirement. सगळ्यात पहिले इम्पॉर्टंट काय आहे? कस्टमरला काय हवं आहे. ओके, याची रिक्वायरमेंट कंप्लीट करणं, दॅट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. टू मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन. या, टू मीट कस्टमरचे एक्सपेक्टेशन काय आहे आपल्यापासून. ओके, सो वी हॅव टू फुलफिल इट. customer expectation. The next one, okay, to meet the customer expectation. Okay, then what is the things? Okay, then we have some okay, to deliver error free product. Okay, so you have to make sure you are delivering error free product. Okay, so तुम्ही उद्या उठून एक ॲप बनवला आहे. ओके, नाव तुम्ही त्याच्यामध्ये खूप सारे एरर येत आहे. नाव टाकल्यावर ॲड्रेस येतो, ॲड्रेस टाकल्यावर मोबाईल नंबर येतो, मोबाईल नंबर टाकल्यावर वेगळंच काय येतं. ओके, सो दिस शुड नॉट हॅपन. दिस इज अ बग, दिस इज अ डिफेक्ट. ओके, सो व्हॉट इज अवर कन्सर्न? टू डिलिव्हर एरर फ्री प्रॉडक्ट. आपल्या कस्टमरला आपल्याला काय द्यायचं आहे? एरर फ्री प्रॉडक्ट द्यायचं आहे. ओके, येस, अंडरस्टूड. Now next one, next we have, yes, next we have a project. Okay, project काय असतो? We'll see that. Okay, what is mean by project? So project have two categories. प्रोजेक्टच्या सगळ्यात पहिले दोन कॅटेगरीज असतात. मी इथे लिहितो. ओके, वन इज क्रिटिकल प्रोजेक्ट. क्रिटिकल प्रोजेक्ट. ओके, सेकंड इज अ नॉर्मल प्रोजेक्ट. ओके, नॉर्मल प्रोजेक्ट. नाव नेक्स्ट वन. सो क्रिटिकल प्रोजेक्ट म्हणजे काय? समजा आपण एक्झाम्पल घेतलं बँक डोमेन प्रोजेक्ट. ओके, सो बँकेचे जे डोमेन आपण डेव्हलप करतो आहे दॅट इज युअर थिंग. ओके, याच्यामध्ये आपल्याला काय लागणार आहे? काही डेव्हलपर्स लागतील. समजा आपण एक्झाम्पल की 2 डेव्हलपर, 2 डेव्हलपरची टीम लागेल आणि एक टेस्टर लागेल. ओके, सो लाईक दिस ओनली. येस, सो नॉर्मल प्रोजेक्टमध्ये कोणत्या येऊ शकतो? स्कूल सिस्टीम, स्कूल मॅनेजमेंट, ERP सिस्टीम. ओके, हे सगळ्याचे छोटे छोटे प्रोजेक्ट असतात. दॅट इज युअर नॉर्मल प्रोजेक्ट अँड वेअर आर सम बिग प्रोजेक्ट्स आर नोन ॲज युअर क्रिटिकल प्रोजेक्ट. येस, इझी. नाव नेक्स्ट हिअर वी आर. नेक्स्ट वी हॅव सीन, सगळ्यात इम्पॉर्टंट बघितलं होतं आपण SDLC. ओके, what does that mean? Software development life cycle. Software development life cycle. Now here we are. What is mean by software development life cycle? Okay, so सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल म्हणजे काय? सो सॉफ्टवेअर जिथून बनतं आहे तिथपासून तर सॉफ्टवेअर जिथून तयार होणार आहे. ओके, सो ही स्टेजमध्ये आपले असते SDLC. सो व्हेरी फर्स्ट, याच्यामध्ये सगळ्यात पहिली इम्पॉर्टंट स्टेज कोणती आहे? दॅट इज इन्फॉर्मेशन गॅदरिंग. सगळ्यात पहिले आपण कोणतं काम करतो? वी गॅदर द इन्फॉर्मेशन. या, इन्फॉर्मेशन गॅदरिंग.
इन द नेक्स्ट स्टेज व्हॉट डू वी डू, वी ॲनालिसिस. ओके, आपण काय करणार आहे, त्या इन्फॉर्मेशनवर काम करणार आहे. विल प्रिपेअर सम डॉक्युमेंट, वी ॲनालाइज सम डॉक्युमेंट्स. ओके, अँड वी ॲनालाइज दिस इन्फॉर्मेशन वेदर इट इज अ करेक्ट ऑर नॉट, कॅन वी मेक इट हॅपन ऑर नॉट. येस, देन वी गो फॉर डिझाईन. ओके, आपण काय करणार आहे, डिझाईन बनवतो. ओके, सी आपण बनवतो म्हणजे आपण याच्या स्टेजेस आहे या सगळ्या. ओके, देन इट गोज फॉर कोडिंग और प्रोग्रामिंग, वॉट एवर द थिंग्स दे हॅव. Okay, so once we go for the coding, then we have this. Just a second, madam. Okay, so we were looking for software development life cycle. Okay, there are some information gathering which we have seen the first stage, very first stage. Then the analysis. Okay, then the design, then the coding, and the next which we are working, that is your testing. Now here we are. So testing is the next stage in software development life cycle. Once we complete with the testing, there is a maintenance. Okay, so this is how it works. So software development life cycle contains this kind of stages. Okay, so one by one we'll see that. First we'll see information gathering. Let me just erase it and let's start with the very first one, basic one. Okay, so information gathering. Okay, so what is information gathering? Nothing. Information gathering is nothing but कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन. याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, इन्फॉर्मेशन गोळा करणार आहे. कोणती इन्फॉर्मेशन गोळा करणार आहे, ज्या आपल्या कस्टमरचे रिक्वायरमेंट आहे. ओके, ती इन्फॉर्मेशन आपण गोळा करतो, म्हणजे काय आपण कलेक्ट करतो. वन्स वी कलेक्ट इट, वी अनालाइज इट. ओके, ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायला आपल्याकडे कोणता पर्सन असतो, BA. ओके, त्याला आपण बिझनेस अनालिस्ट असं म्हणत असतो. ओके, सो इन्फॉर्मेशन गॅदरिंग इन्व्हॉल्व बिझनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. Okay, that is known as BRS. BRS document. BRS is nothing but business requirement या स्पेसिफिकेशन. याच्यामध्ये क्लिअर कट मेन्शन असतं. काय मेन्शन असतं की कसा बिझनेस आहे आमचा, आम्हाला कोणत्या प्रकारचं ॲप डेव्हलप करायचं आहे. ओके, सो कस्टमरशी रिलेटेड आहे का, प्रॉडक्ट सेल करायचे आहे का, तुम्हाला वेगळं काय अजून तुमच्या ॲपमध्ये हवे, या सगळ्या गोष्टी ओके या बिझनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशनमध्ये येऊन जातात. सो नाव येस, so next stage is analysis. So once we complete with our BRS, okay, second stage for us is that is analysis. Let me just start with this one, analysis. Now here we are. So what is analysis? So business analyst involved. Okay, business analyst काय करतो, BA एक पोझिशन आहे. ओके, बिझनेस अनालिस्ट हा पर्सन काय करतो, ही इन्फॉर्मेशन विच वी हॅव गॅदर्ड, दिस इन्फॉर्मेशन, दिस कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, ही अनालाइज इट. ओके, अँड इट मेक्स SRS. काय बनवत असतो, त्याचं SRS बनवतो. व्हॉट इज SRS? सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. ओके, सो तुम्हाला आता कळलं आहे की तुम्हाला इन्फॉर्मेशन कळली आहे बँकेकडनं, बँकला कसली गरज आहे. सो जे सॉफ्टवेअर बनवायचं आहे त्याचा आपण SRS बनवतो. SRS डॉक्युमेंट. SRS इज नथिंग बट सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. ओके, सॉफ्टवेअरमध्ये काय असणार आहे, सॉफ्टवेअरमध्ये कसे इंटरफेस असणार आहे, सॉफ्टवेअरची कनेक्टिव्हिटी कशी असणार आहे. सो यू वन्स यू क्लिक ऑन दिस ओके बटन. ओके, तुम्ही या हायपर लिंकवर क्लिक केल्यानंतर ते कुठे जाणार आहे किंवा दुसरी कोणती विंडो अजून ओपन होते का. ओके, समथिंग लाईक दिस. ओके, सो या सगळ्या गोष्टी काय असतात, SRS आणि BRS मध्ये असतात. ओके, सो लेट अस टेक द डिफरन्स बिटवीन SRS अँड BRS. ओके, हिअर वी आर. सो आय विल राईट हिअर BRS. दॅट इज दॅट बिझनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. नेक्स्ट वन वी हॅव SRS. व्हॉट इज SRS? सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. ओके, सो फर्स्ट information gathering, information, yeah, information gathering. Okay, and what about here? Same. Yes, इथे पण काय करणार आहे, information gather regarding software application. ओके, सो याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन गॅदरिंग मध्ये काय येणार आहे. ओके, याच्यामध्ये तो काय स्पेसिफाय करतो. ओके, साइनअप पेज कसं असणार आहे माझं. साइनअप म्हणजे होम पेज. ओके, तुम्हाला साइनअप करावं लागतं एखादं ॲप डाउनलोड केल्यानंतर. साइनअप पेज कसं असणार आहे ते डिझाईन करतो. ओके, देन होम पेज कसं असणार आहे तुमचं. ओके, वन्स यू लॉग इन, हाऊ युअर होम पेज विल लुक लाईक. ओके,
देन अकाउंट इन्फॉर्मेशन कशी असते आपली, हे सगळे आपण एका कागदावर ही सगळी माहिती लिहित असतो. त्याच कागदाला, त्याच डॉक्युमेंटला आपण काय म्हणत असतो, बिझनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. ओके, नाव हे सगळं झालं. ओके, हे सगळं झालं BRS मध्ये. बट SRS मध्ये काय होत असतं, SRS मध्ये व्हॉट डू वी डू इन SRS. SRS मध्ये बघा आपण साइन अप पेज दिला आहे. साइन अप पेजवर मी काय कोरिलेट करेल, ओके, इट शुड हॅव अ नेम. साइन अप पेजमध्ये नेम पाहिजे, ओके, नंबर पाहिजे, देन वी हॅव ईमेल हिअर, ओके, देन वी हॅव पासवर्ड नावाचे एक फील्ड पाहिजे, एव्हरीथिंग. ओके, that is nothing but your SRS. Okay, so this detailed specification shows minor unit of software. Yes, हे सगळे जे डिटेल्स दिसतात तुम्हाला, नेम, नंबर, ईमेल, हे सगळं साइन अप पेजमध्ये पाहिजे. होम पेजमध्ये तुम्हाला काय हवं आहे, होम पेजमध्ये मला कसं हवं आहे, माझं इंटरफेस कसा असेल, ओके, वेदर इथे काही इमेज असेल का कंपनीच्या, इथे काही लिंक्स असतील का, इथे काही कॉन्टॅक्ट नंबर असतील का, इथे काही बटन्स असतील का, समथिंग लाईक दिस. Yes, now so SRS is a functional requirement. Okay, so from BRS documentation SRS document gets generated. हे SRS डॉक्युमेंट कशापासून बनतं, BRS पासून बनतं. ओके, BRS मध्ये हा पॉइंट आहे साइन अप पेज. मग साइन अप पेज मध्ये काय काय असणार आहे, हे माझ्या SRS मध्ये असेल. होम पेज मध्ये काय काय असणार आहे, हे माझ्या SRS पेज मध्ये असणार आहे. येस, क्लिअर. सो SRS पेजमध्ये काय काय गोष्टी असतात हे आपण लिहूयात आता. सो वन बाय वन लेट्स सी दॅट व्हॉट डज दॅट कंटेन. SRS जे आहे सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, याच्यामध्ये सगळ्यात पहिलं जे असणार आहे, ओके, दॅट इन्व्हॉल्व युअर फ्लो डायग्राम. व्हॉट इज फ्लो डायग्राम. ओके, सो फ्लो डायग्राम म्हणजे येस यू नो दॅट यू डाउनलोड द सॉफ्टवेअर. एखादा ॲप तुम्ही डाउनलोड केल्यावर, ओके, सो यू क्लिक ऑन समथिंग, ओके, मग दुसरी विंडो ओपन होते, यू क्लिक ऑन अनदर लिंक, तिसरी विंडो ओपन होते. सो दिस फ्लो डायग्राम, ओके, रिगार्डिंग युअर सॉफ्टवेअर. नाव सो इट कंटेन युअर फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑल्सो. फंक्शनल रिक्वायरमेंट, या, देन वी राईट सम यूज केसेस असतात याच्यामध्ये, ओके, और सम स्नॅपशॉट. ओके, काही आपण डायग्राम्स याच्यामध्ये टाकत असतो. ओके, सो अशा पद्धतीने बाय दिस वे, ओके, वी मेक अवर व्हॉट SRS. ओके, सो आपण SRS बनवलं आहे. ओके, नाव हिअर आय विल राईट ऑनली व्हॉट अबाउट दिस फ्लो डायग्राम. फ्लो डायग्राम काय आहे मी तुम्हाला दाखवतो आता. सो सगळ्यात पहिले मी एक डायग्राम बनवतो. ओके, हे माझं झालं 1 नंबरची डायग्राम आहे ही साइन अप पेज. ओके, साइन अप पेज नंतर गेल्यानंतर सेकंड काय असणार आहे माझ्याकडे, लॉग इन पेज असणार आहे माझ्याकडे. येस, देन व्हॉट डू वी हॅव. बघा तुम्हाला डायग्राम बनवणं का गरजेचं आहे, एवढं सगळं का गरजेचं आहे. ओके, आपण डायरेक्ट सॉफ्टवेअर बनवूयात, डायरेक्ट त्याची टेस्टिंग करूयात, चालेल का, नाही चालणार. वाय, बिकॉज ह्या सगळ्या ज्या मायन्यूट डिटेल्स आहे, वेदर दिस मायन्यूट डिटेल्स, ओके, वेदर इट इज प्रॉपरली कलेक्टेड व्हाय दिस फॉर दिस बिझनेस ऑर नॉट. ओके, बिझनेसला वेदर इट इज हेल्पफुल फॉर बिझनेस ऑर नॉट. बिझनेसना जर हेल्पफुल नसेल, ओके, सो मग बनवण्याची काय गरज नाही आहे. ओके, सो वी हॅव टू चेक दिस मायन्यूट डिटेल्स. सो साइन अप पेज झालं, लॉग इन पेज झालं, देन वी हॅव 03 डायग्राम फॉर होम पेज. येस, so by this will collect everything. It is known as your what flow diagram. Yes, so you can take example. हे example तुम्हाला correlate करू शकता. Yes, Facebook. सो फेसबुकमध्ये या सगळ्या गोष्टी आहे. ओके, पहिले सगळ्यात तुमचं अकाउंट नसेल, यू गो फॉर साइन अप. ओके, सो वन्स यू क्रिएटेड अकाउंट यू लॉग इन, वन्स यू लॉग इन यू गो फॉर द होम पेज. येस, दिस इज नथिंग बट अ फ्लो डायग्राम. येस, clear. Now what about next, that is your functional requirement. Okay, see, functional requirement is nothing but, okay, functional requirement means attributes which are required to complete specification. असे attributes, ओके, हे सगळे SRS कंप्लीट करायला ज्या गरजेच्या गोष्टी आहे, ओके, these are some things that are to hold up. Okay, so we will see that one by one.
सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट जे आहे दिस सेकंड एक्सप्लेन करतोय मी आता. दिस फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ओके, व्हॉट डज इट कंटेन. ओके, सो मी सगळ्यात पहिले काय लिहितो आहे. ओके, साइन अप करण्यासाठी मला काय काय लागतं. नेम लागतोय, नंबर लागतोय, ईमेल लागतोय. ओके, देन व्हॉट डू आय वॉन्ट, समथिंग लाईक दिस पासवर्ड. ओके, देन सबमिट बटन असणार आहे. येस, ॲग्री. नाव हिअर वी आर. So what is my functional requirement. Okay, what is my functional requirement for the name साठी सगळ्यात पहिले रिक्वायरमेंट. हॅलो सर, यस, गो अहेड. या, आवाज खूप कट आहे. जस्ट अ सेकंड. Yes. So we were explaining these things. Okay. So what does contain this functional requirement? So very first of all, it contains name. And for example, some name, some number, some email ID, some password. Okay. What about this functional requirement? Okay. माझा functional requirement काय आहे. माझा function आहे name. So what is my requirement? Name should be in कॅरेक्टर. कशात पाहिजे मला. कॅरेक्टर्स पाहिजे. व्हॉट इज कॅरेक्टर. ABCDEFG. ओके, त्याच्यामध्ये पाहिजे. ओके, सेकंड रिक्वायरमेंट काय राहणार आहे. नो नंबर्स. ओके, देअर शुड नॉट बी एनी नंबर. या, थर्ड वन, नो स्पेस. स्पेस पाहिजे आहे का नेममध्ये. नो, आय डोंट वॉन्ट एनी स्पेस. ओके, स्पेशल कॅरेक्टर. येस, definitely not. Okay, so these things is my functional requirement. These are your function. Name, number, email ID, password, submit button. So what about this number साठी मी काय स्पेसिफिक काय SRS राहू शकता माझ्या. सो सॉरी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट राहू शकता. सो नंबर शुड बी 10 digit only. Yes, you should not include your country code. Okay, whether anything, it could be anything. Yes, like this. Yes, easy, clear the topic. Now these things that contains your functional requirement. Okay, next what do we have a use case. Okay, SRS मध्ये काय काय गोष्टी येत असतात आपण हे बघतोय. आपण याच्या आधी बघितलंय फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ओके, नाव व्हॉट अबाउट यूज केस. यूज केस इट इज अ फंक्शनॅलिटी इन द टर्म्स ऑफ इनपुट आउटपुट. ओके, याला आपण काय म्हणत असतो आपण हे बघतो आहे. लेट मी जस्ट मेक इट. ओके, वी आर लुकिंग दिस वन राइट नाउ. ओके, सो हियर वी आर. Just a minute. Yes, we have finished this functional requirement. Now we are looking for the use cases. Yes, what about this use cases. Use cases साठी मी इथे लिहितो. Use cases, it is a functionality between input and output. Okay, so input मध्ये तुम्ही नेम दिला आहे. ओके, whether it is showing correctly or not. Input मध्ये तुम्ही नंबर दिला आहे, whether it is behaving correctly or not. Okay, so now consider the example of online shopping. Okay, what is online shopping is nothing but you are purchasing some product on online. Okay, so online shopping as a users are customers. Okay, some bank, admin of software is a company. Okay, so what you are doing. Okay, you are logging into some e-commerce website. Let's consider Amazon. Yes, you are giving some input. What is input. You are searching some product. तुम्ही काय product search करताय. You purchase it. Yes, you buy it. Okay, and it get delivered to you. Okay, आणि ते तुमच्याकडे तुम्हाला शेवटी मिळून जातं. Okay, so you are giving some input. What is that input. You are searching the product. You are verifying the product in a different angle. You are buying it. You are paying the payment, and at the end it is getting delivered. Okay, so this is nothing but your use case. Okay, what is use case. Okay, in online shopping process customer cannot order and pay for the without login in the system. Okay, if you are not logging in the system Amazon, yes, you cannot buy it. Okay, so login मध्ये काय असणार आहे. login मध्ये ordered आहे. Okay, then payment आहे. Okay, so in the online shopping customer can view the product. Okay, तुम्ही product बघू शकतात. Okay, you can choose any one of them. Okay, yes, easy. Now next we have a snapshot. Okay, so what about this snapshot. Let me just tell you.
See, snapshots are visualization of functionalities before development of a product. In a very simple manner, I am explaining. What is snapshot? Visualization of functionalities, okay, बिफोर डेव्हलपमेंट ऑफ अ प्रॉडक्ट. ओके, मी एखादा प्रॉडक्ट बनवतोय म्हणजे काय, सॉफ्टवेअर डेव्हलप करतो आहे. ओके, सो ते बनवण्याच्या आधी ज्या गोष्टी मी करणार आहे. ओके, ओके, सो दॅट इज युअर स्नॅपशॉट. व्हॉट इज स्नॅपशॉट? स्नॅपशॉट्स आर क्रिएटेड बाय बिझनेस ॲनालिस्ट. हा पर्सन जो आहे तो स्नॅपशॉट क्रिएट करतो. ओके, डिफरंट डिफरंट सॉफ्टवेअर वापरतो. ओके, लाईक वी हॅव सम आय राईज अँड समथिंग लाईक दिस. स्नॅपशॉट गिव्ह आयडिया टू डेव्हलपर दॅट हाऊ सॉफ्टवेअर सपोज टू लुक लाईक. ओके, मी काय करणार आहे, ही डायग्राम बनवली आहे स्नॅपशॉटमध्ये किंवा डायग्राम तयार केली आहे एखाद्या सॉफ्टवेअरमध्ये. ओके, इथे काहीतरी फंक्शनॅलिटी आहे, इथे एक वेगळी फंक्शनॅलिटी, इथे लॉग इन नाव आहे, इथे पासवर्ड नाव आहे, लॉग इन, युजर नेम, साइन अप, ओके बटन, कॅन्सल बटन. सो ही हेल्प कोणाला करणार आहे? इट विल हेल्प टू डेव्हलपर टू डेव्हलप द सॉफ्टवेअर. ओके, इट विल हेल्प डेव्हलपर टू डेव्हलप द सॉफ्टवेअर. येस, इझी. Yes, okay, so this is nothing but a snapshot. Okay, now here we are. So next phase that contain your SDLC, that is your design. Okay, design of your product, design of your software. Okay, what is design? So there are two types of design which we are having. Okay, very first of all we have, that is your HLD. Okay, that is nothing but high level design. High level design. Now here we are. So what is high level design? It contains design of a working main module. Working of a main module. Working of main module. Yes, here we are. गणेश आवाज ब्रेक होतो. आवाज नाही येते? No? Just a minute. So we have seen this HLD, that is your high level design. Okay, what is high level design? Okay, so high level design contains design of a working of main module. Okay, so there is something like main module which you have. Okay, so working of main module, that is contain your in HLD. Okay, it include relationship dependency of main module. Relational dependency. What is relational dependency? Simple one. Okay, so we are developing a software that contains different kind of pages, different kind of series in our software. Okay, so one is related. Okay, this sign up page is related with your login page is related with your home page is related with your different payment page, something like this. So relational dependency, it is known as relational dependency. It include what and how any model do work. ओके, आपण जे मॉडेल तयार करतो आहे, ओके, हे कसं काम करणार आहे, दॅट इज युअर HLD. सो हाय लेवल डिझाईन जर क्रिएटेड बाय, कोण क्रिएट करतं हे HLD? डिझाईन आर्किटेक्चर. डिझाईन आर्किटेक्चर. Yeah, so this is nothing but your HLD, high level design. Yes, then in the next part we have LLD. Okay, what is LLD? Your low level design. Okay, let me just select this LLD, low level design. What is LLD? So low level design include static logic of every sub module. Okay, so we were developing some main module in HLD and we were developing a sub module which is related to our main module. Yeah, it designed for working of submodule, how submodule will work, how they are correlated with each other. Okay, how they will perform, that contains in your LLD. Okay, next in a sign up page. Okay, like in sign up module, name, number, email ID. Okay, so baga, so LLD काय आहे? LLD is nothing but, see, sign up page is your HLD.
तर मग एल एल डी काय असणार आहे? व्हॉट शुड बी युअर एल एल डी? व्हेरी फर्स्ट, नेम, नंबर, email, password or username, something like this. So see, this is your LLD. Okay, this is your LLD. Okay, low level design, and this is your main module, that is your HLD. Yes, understood? And who developed this LLD? Yes, it is developed by developer. Yes. Yes, it is developed by developer. Okay, now next phase is a coding. Okay, so next, now the next phase, once we complete with the design, we go for coding. Okay, see, testing is still is going to come in our next topic. Okay, so once we complete with the design, third topic, and the fourth topic is coding. Okay, what is coding? Coding is nothing but giving birth to software. Okay, you write some program. Okay, you write some program. Okay, you check them. Okay, whether they are giving output is correct or not. Okay, coding means programming. Okay, multiple lines of code, that is your program. Set of program written by developer. Who does that? Developer do this. Okay, so developer is nothing but you have some front end developer, you have some back end developer. What is front end developer? Front end developer will see that how your software page will look like. Back end developer will help you how this data will flow. Okay, whether data management, whether it's a data gathering, whether it is data security. Okay, algorithm selection, everything. Yes, that is done by your backend developer. Okay, so once we are complete with the coding, okay, that is not our part actually, then we go for our main thing, that is your testing. Here we are, testing. So this is a fifth stage in your SDLC, software development life cycle. What is testing? Testing is the process of checking completeness and correctness of your software. Completeness and correctness of your software. Yes, so software testing. Okay, software testing has three main type. Okay, and what are they? Very first of all, we have white box testing. Yes, then we have black box. Okay, then we have gray box. So we have some white box testing, we have some black box testing, we have some gray box testing. Okay, now here are one by one we'll see that. Okay, now let's start with the white box testing. Here we are. Now what is a white box testing? Let me tell you that. So white box testing is nothing but, okay, your developer, okay, you have some developer, okay, he writes some code, okay, and he check the output. Okay, that is your white box testing. It is done by developer. Okay, now it is also called it is also called unit testing. Yes, it is also called clear box testing. Yeah, so in the white box testing, whenever code complete his code reading, okay, he check it is compiling the code, whether it is giving proper output or not. Okay, so coder cannot send code without doing white box testing. First of all, he will check at his own end. Yes, then he will proceed further. So coder check at a test only positive test case scenario. Yeah, whether you are giving name, it is showing or not, you are giving email id, whether it is reflecting or not, you are writing some your mobile number, it is reflecting or not, such kind of things. Okay, that is your white box testing. Okay, that is also known as your unit testing. Okay, so once you complete with the white box testing, you go for the black box testing. Okay, let me just clear this out and we start with our black box testing.
Here we are. Black box testing. Okay, now what is black box testing? So it is a testing also known as system and function testing. System and function testing. Yes, so this testing is done by tester. Yes, the one who is in QA, okay, quality assurance, the one who is a tester, the one person does this black box testing. So overall functionality get checked. Okay, what do we check? Overall functionality. ओके, आपल्या सॉफ्टवेअरमध्ये काय काय आहे, ओके, इच अँड एव्हरीथिंग. ओके, वेदर नेममध्ये इनपुट केल्यावर नेम इनपुट होत आहे का, ओके, पासवर्डमध्ये पासवर्ड टाकल्यावर पासवर्ड ॲक्सेप्ट होतोय का किंवा नाही होते, ओके, करेक्ट पासवर्ड टाकल्यावर ॲक्सेप्ट व्हायला हवं आहे, ओके, इनव्हॅलिड पासवर्ड टाकल्यावर इट शुड गिव्ह अस अ मेसेज इनव्हॅलिड पासवर्ड, लाईक दिस ओनली. एव्हरीथिंग. ओके, नेममध्ये स्पेशल कॅरेक्टर शुड नॉट बी देअर, ओके, स्पेस शुड नॉट बी देअर, अँड सच काइंड ऑफ थिंग्स that is done, that is known as overall functionality. Okay, so this is a functionality of your software. Okay, that is done by your in black box testing. Okay, tester check whether data is in a sign module got generated. Okay, आपण sign up page मध्ये काही डेटा लिहितो. Okay, sign up page मध्ये आपण काही डेटा लिहितो. Okay, so here is a name, some address, okay, some phone number. Okay, whether it is a correct or not, database मध्ये आपण काय करणार आहे, याला चेक करणार आहे. ओके, सो डेटाबेस आपण आता येत्या लेक्चरमध्ये बघतोच आहे ऑलरेडी. ओके, सो यू विल परफॉर्म, यू विल राईट सम क्वेरी, यू विल चेक युअर डेटाबेस. ओके, वेदर द गिवन एंट्रीज आर राईट or not. Okay, that is your overall functionality testing. Okay, yes, understood the black box. So black box contains some positive scenario, okay, some negative scenario. I have given the example. Okay, in a name column, okay, what is positive scenario? You are writing same alphabet. Okay, that could be your positive scenario. But what about negative scenario? Okay, नेमच्या कॉलम मध्ये जर तुम्ही स्पेस टाकताय, स्पेशल कॅरेक्टर पुट करताय, ओके, वेदर इट इज गेटिंग ऍक्सेप्टेड और नॉट, टू चेक दिस इट इज नोन एज नेगेटिव सिनारियो. Yes, clear? So once we complete this black box testing, okay, we goes for this gray box testing. Let me just write this one. Gray box testing. Okay, so what is gray box testing? Let me do that. So gray box testing is a combination of white box plus black box. Okay, so gray box testing is nothing but a combination of white box testing, some black box testing. Okay, tester is involved in this gray box testing, developer is involved here. Yeah, so to do gray box testing, tester need programming knowledge. Yes, if you want to develop some gray box testing, you need some coding knowledge. Yes, programming knowledge. Okay, so the role of gray box testing is whether final software is handed over to tester check its functionality. Okay, and if there is any fault, काही fault असणार आहे, okay, so output function of then tester does not revert to system. Okay, काही याच्यात काही फॉल्ट आला तर टेस्टर काय करणार आहे, परत डेव्हलपरकडे नाही पाठवणार, टेस्टर काय करणार आहे, स्वतः त्याच्यामध्ये करेक्शन्स करेल, अँड इट विल ट्राय, okay, it will try to enhance the product, to remove the errors, to remove the defect, to remove the bugs. That is known as your gray box testing. Yes, easy. Yes. Okay,